ویلکام گایز، چطوری بچه؟ من لول اپ هستم و خوش اومدید به یک ویدیوی جدید در کانال لول اپ با پارت جدید بازی هاگوارتس لگسی. آقا این دفعه اومدیم بترکونیم. آقا دفعه پیش پارت قبلی به چوخ رفتیم و شارژ گوشیم تموم شد و همین جاها تو کتابخونه به چوخ رفتیم و من کتابو بستم اومدم بیرون و امروز دیگه با شارژ پر اومدیم، دیگه قطعی وجود نداره و امروز اومدیم بریم ادامه کارمون رو بریم که نصف نیمه مونده بود. و قبل اینکه بریم سراغش و ادامه بدیم بازی رو، ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا جدیدترین ویدیویی که من در یوتیوبم آپلود میکنم بیاین ببینید و عشق و صفا کنید و لایک هم اگه از ویدیو خوشتون اومد هیچ وقت فراموش نشه. خب بدون معطلی بریم. آقا بریم کجاهایی که ما رفیقمون سباستین اومد فداکاری کرد، گفت کسی با من نیومده کتابخون و یه ذره برامون هم وقت خرید هم یه ذره به چخ نرفتیم دیگه یه جورایی. و الان نمیدونم سباستین چی کار میکنه. بعد برن توی کلاس پروفسور فیک، حالا نمیدونم میخوایم چی کار کنیم و کتاب رو ما گرفتیم و یه سری از گذشته اینا ما دیدیم و یه سری فایت هم انجام دادیم و آره دیگه خلاصه قضیه قبل اون اینجوری میشه و یه روحی هم اونجا ما رو لو داد. من دهن اونو سرویس میکنم. این همه تلاش کردیم مخفیانه تا اونجا رفتیم، بعد این شکلی خورد تو پوزمون. حالا میریم پیش پروفسور فیک. حالا نمیدونم میخوایم درباره اون چیز صحبت کنیم چون قرار بود به خود پروفسور بریم ولی خب نشد. حالا ببینیم چی میتوانیم بهش بگیم و چی میخواد بگیم درباره این موضوع. خب بذاریم بیاد چی داریم بهش بگیم. پسر کوشی پروفسور. اوه تو دفترشه. اوه مدیر نشم که اینجاست. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. I'll see what I can find مدیر out. نیست، یکی دیگه است. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. تعریف کنم چه خبره دیگه. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. بله. بریم توضیحات مبحث رو بدیم. باید با تصویر روش نشان بده. کتابی کنده شده. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. میگه اینو با خودم به لندن میبرم. مدیر مدرسه اصرار داشت که مستقیم با وزیر در مرگ جورج صحبت کنیم. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day.
But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. تو I look forward to برگردی seeing all همین that you've لول اپ accomplished خیلی when I بزرگی return. دیده میشیم اینجا. خب Oh, براتون and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. بله. فعلا پروفسور. یه چیزی تو اتاق پروفسور دیدم. قفل نکن نشه. Revelio. چیزی دست اون این بود. Levioso. چیزی نیست؟ نه. دیگه خاصی تو این اتاق قشنگش نداره؟ نه. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. اوکی. خب یه نامه برات فرسته و ازت خواسته که در روز جنوی ملاقاتش کنی. بریم دیگه مجبورم کرد بریم. اصلا یه ذره اینجا رو بگردم یه سری. خب دیگه برش. کجا میتونیم باشه اینجا و نقشه هاگزمید، نقشه جهان. او حرام چیزایی داره. نقشه جهانه یعنی جامعه کوچکی در دنیای بازی هستن. حل این یک از های جنوبی. آها اینجا بیرون از اینجا. اوکی. خب الان ما دو تا اکسم اینجا داره یه چیزایی میگه. حل پروفسور. الان نمیدونم برم پیش پروفسور اول یا پیش بذار صندوق باز کنم. باز نمیشه. لوک خب Revelio. You can't imagine how inconvenient that was before I invented blue خب powder. الان برم تو نقشه ببینم چه جاهایی برای رفتن داریم. دو تا جا داشتیم دیگه. الان نقشه جهان رو بیاریم. یکی پیش این نتیه است، یکم همینجا پروفسوره دیگه. پیش پروفسوره اینجا. نه نقشه اینجا رو من باز نکردم ولی فکر نکنم راه زیادی باشه. اگه 100 متر باشه خودم میدونم برسم. اونجوری زیاده. بذار تله کنم. 200 متره. این رو گذاشتم برای تله کردن دیگه. نزدیکترینش اینه دیگه. بزنیم سفر کنیم بریم. خب آمدیم نزدیکتر اینجا. شاهی غمناکی داشته بزنم. داشتم گوش بدم ولی برش میشه پروفسور. یه بعدی خیلی مزخرفی که این بازی داره. اون نشه رو بگیر دوباره. این دکمه بذار جادوها رو یکم جابجا کنیم. نظر شما چیست؟ اولیه رو بزنم این، دومیه رو بزنم این. حالا بازسازیه نمیدونم اینجا به درد بود. میزنمش عوض میکنم باباش. حالا داشتم میگفتم این بعدی که این بازی داره یکم تلاش که میخوایم این برام بریم خیلی طول میکشه. مثلا برای 100 متر نباید تله کنی. همینجا خودم بیام راحت تره. خب پروفسور میخواد شومه. پروفسور اکت. اوه شکلات میدن. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you Oh, again, اینو Lenora پروفسور dear. گارلیک. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. چه پروفسور جوانی. هلو. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. اوه سباستیان We اینجا. do look forward to growing امیدوارم together. که مشکلی براش پیش نیومده باشه آجی. به خاطر ما How به thrilling it is to چخ have رفت everyone فکر back کنم. together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. بچه ها من یه چیزی رو یادم رفت تو ویدیو بزن. Now then, today هیچ وقت we will نباید be اینو acquainting یادم بره ولی ourselves خب with the یادم. mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio,
آموزش. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. چیه دارم میذارم؟ Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. خب برداشتن گیاه. اوه حرام این چیه؟ شیت این بر چه سمی بودیم؟ تو گیاه مزخرفیه. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. چیز شیطیه. Reparo. Power. همه چه درست میکنم. I'm خیلی very sorry ایزی. about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Thank you. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. خب بریم پیش پروفسور. حرف بزنیم Yes, که. Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. نزدیک کرد I'll باشم. say. Nearly went deaf. Well, yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on Thank such you. late notice. میز Plant برام the seeds there تدارک now, دیدن. and you یه can میز return to حرفه‌ای. harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Okay. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the الان توی Wiggenweld گلدونمون میزه potion. As you همین all should know گلکاریمون from Professor دیگه. Sharp's یه class. چیزی داریم آویشن کوهیه. ببینیم چی از برگ‌های این گیاه دارو در ساخت مجون وینگلگلینگ استفاده می‌شود. بیگینولد استفاده می‌شود. دانه‌های آویشن کوهی را می‌توان از شلغم جدایی خریداری کرد. در هر اندازه گلدن قابل پرورش هستند. خب داره از جواب می‌کنه. الان ما کاشتیم 9 مین زمان میبره. 9 دقیقه بعد بریم که این آبیاری باحالی داره. خب اوکی، میتونی با اضافه کردن کود تعداد مسئله گیاه را افزایش بدی. میتونی با نمایان کردن یک دستگاه کودسازی کود بسازی. حله. Well done! کاشتی. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You کلمه find that جونده. some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ولی چیزن خیلی رو مخه. باید از این مبری از اون مبری از اون اینو بکاری. چی دارم میگه؟ Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. بریم. Nice work in defense against the dark arts. حالا اینا رو داره یاد میده. حالا Excuse دوره اگه me? وسط فایتی جایی Your jaw is خواستیم Sebastian. ماموریت بریم خودمون باید And بدونیم he's چی good. چی. Really good. کلا You like my یه دقیقه sword? حرف نزن داشت. یه دقیقه جون من حرف نزن. من این کلاه رو بذارم دیگه. دفاع میره بالا. یه جوریه ولی باز باحاله. از هیچی بهتره. دفاعمون میره بالا. Brilliant.
سباستیان داشتی در مورد سباستیان چیزایی بابور میکردی. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. برگ دگرگونی. I would have if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. کلم‌های Go on, جونده. grab a few of... Now, see that dummy? از اینا. They'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. کلام رو انتخاب کن سپس تب رو بزن تا از وسیله انتخاب. اوه شت. خب الان من بزنم رو این کلمه جونده. کلمه بزرگی در صورت رها شدن به دشمن نزدیک حمله میکنه. دانه ای که کلمه جونده چی نه. خب ای او یعنی چی اینا الان میخره منو با کلمه جونده با آدمی که تمرین کن. او Accio. Levioso. چی مثلا Levioso. آدمه که تمرینی کو. او اینجاست. حمله کنید. الاتک. Look at اوه They'll chomp on anything they can get their mouths on. بابا به نازم عجب کلمه last year to keep the gnomes out. اوه Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. بله خب یه بدی داره و بری اینا رو بکاری کودشو. بعد مثلا بعد 10 دقیقه که مأموریت یه چیزی میری دوباره بیا اینا رو کشت کنی برداری. حالا بزنم چی میگه. نمیگم تنهایی نمیتونی از پسش بر بیای، اما خب تصور کن چی میشد اگه اون یه آدمک نبود. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same. آره اونا رو کشت میکنی بعد استفاده کنه. خب یکم جالبه یه حالت چالشی ایجاد میکنه ولی خب بازم یکم چیزه دیگه. بخوای این حرکت ها رو بزنه یکم طول میکشه. اینا رو میشه خرید از فروشگاه ولی قیمتش بالاتر میشه. دونش رو بخری به کاری خیلی ارزون تر در میاد یا به صرفه تره بهتر تره. این چیز نداره؟ اوه بنازم اصلا امیر همه اینا پیدا میکنه. اوه قفلا رو نمیشه باز کرد. اوه مرد باز نمیشه قفلا چگونه میشه باز کرد؟ هیچ گونه نمیشه بازش کرد. چیزی نیست گلی یایی اضافه حله جام که در قفله جام که هیچی. من اشتباه نرم از اینجا میرفت. یه چیزی دیدم دیدم چیزی بود اف این بود. اینا رو برداریم به درد بخوره شد. خب اینا از این اینا هم برداریم چیکی اینا همه رو باید بکاریم. اینا همینجور سیکیم پیالی برمیداریم. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. کلمه فکر نکنم اونجوری آسیب بزنه. خب باز بد نبود با حریف تمرینش خوب جرش میداد. خب میگه خوبه به نظرم یه کارت با گلها خوب باشه. مشتاقم ببینم که مهارت‌هات همچنان شکوفا بشن. خب صادقانه بگم خیلی به گیاها اهمیت نمیدم. منم همینطور گیاه اینا مال Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. چیزایی هست. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden and it will tend to you.
Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. اوکی، حالا این وقت داشتیم یه سری هم بشیم چیز خاصی گیامی ها چی دارید اینجا کش بریم چی نداریم؟ اوه یه دونه اینجا کیوس و قارچ بزنیم تو اینجا چه خبره؟ همونجا نبود؟ نه چه دیگه صندوق شاله نمیدونم چی چیز زرینه زرینه خب گوی زرین ها ای بابا نجا میخونم خب بذار حالا برگه آقا بذار ایمو بزنم من دیگه کجا میتوانیم بریم کلاس معجون سازی کتاب خانه نزدیک دیگه آقای قشنگ ها تکون بده و بودو تا اونجا دو اون یکم تنگ بود شو سر هلو مادر فادر باز شد دیگه من آمده آبنمای سرسال مرکزی آبنمای تازنی مجسمه جانه ما اوکی چه لبنم 9 نمیشه اسکرین همه گرفتن Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow خب کسا معجون سازی قبل اینکه بریم سراغ این بزنیم اینجا چیز خاصی ندارم بزنیم یه دونه اینجا هست اینشان کارگاه پروفسور شارپ کارگاه مامور اجرای قانون و مسئولیت محافظت از دنیای جادو اصلا این نشان کارگاه مطابق به پروفسور شارپ است اوکی اطلاعات جمع لول ایز 9 یه شال هم گرفتیم بزنم ببینیم داراییامون که چیز خاصی نیست این گیاه رو نشون میده لوازم ها رو بریم ببینیم شال شبیه کابویی ها شده باله بذار باش بد نیست بعد یه چیزی فکر کنم اضافه میکنه حمله رو بابا بذار باشه خیلی به درد بخوره خب حالا بریم معجون سازی چی اومد میدهیم بیره مردن این همون مردست که داشت با پروفسور فیک شام شار پروفسور شار چه تیپ خفنی زدی ما discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. برای من که همش لازمم میشه ولی خب به طور کلی و چجوری درستش کنم زحمت مطالعهش میفته با این ما باید دو تا چیز فقط قاطی کنیم. Even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. یه ذره مواد لازم یه قطره مزین 2 قطره ریخ به در سوخته نه بیشتر داره میریزه 4 5 تا قطره حالا یه ذره هم میزنیم یه ذره هم اوکی فکرم معجون داره درست میشه I see most of you have not forgotten how to stir. الان مینه مندم درست پشماش ریخته جدا. Not an easy potion to brew. Well done.
And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me تو when you یه دونه از این finish عملیاتی گن نمیزنیم دیگه، همه رو داریم خیلی حرفه‌ای میریم جلو. اشوا همه دیگه ریخته دیگه، نمیدونم چی بگم. خب چیا رو گفته؟ یه سری گیاه میاه احساس کنم، تخمه نمیدونم کیو باید جمع کنم. Did I hear Professor Sharp say that you had permission to go into his office? چی بود اصلا نمیدونم، چیز خاصی بود. خب درست شنیدم که پروفسور شارپ گفت اجازه داری بری تو دفترش. اوه از فکر کنم رفتی زیر میز دیگه، حواسم نبود کی گفت. چرا میخوای بدونی مرتی که He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. این پسره بود امش چیز بود دیگه. Yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. غریبی باید پیدا کنیم. فقط یه دونه پر چی نمیدونم نیاز دارم از اونجایی که قراره با اجازه شارپ وارد دفترش بشی، شاید بتونی یه پر هم برای من بیاری. وپره فکر کنم، وپر اگه اشتباه نکنم. آره میتونم پر رو بدم. زاله بریم حرکت برش انجام دیم. شاید توی جلوتر این پسره به دردم بخورن. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. اوکی برم تو دفترش. چه دفتر با مزی قشنگ. این تخمه است. چی نمیدونم چیه. اینم که این مسلما همون پره که اون پسره میخواست. صندوق هم باز کنیم که فکر نکنم دیگه. این هم یه یادداشت تاریخ 31 دسامبر 1875 از طرف اداره کاراگاه. موضوع فروشگاه برنیم فیلم سال و خصوص در ساعت دیگه پشتی مغازه انجام میشه با توجه بر میخوایم تعداد کاراگاه این مثل مأموریت بوده کنم برش فرستادن. البته اون پر کجاست؟ بیرون. تخمه رو برداشتم از اینجا. این پره رو بدم پس. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. اوکی. معجون میخواد درست کنه و الان ما بریم معجون درست کنیم دیگه. تقریبا مواد اولیه پشم دورگه هم چیزایی هره. همین رو میخواد فکر کنم معجونه. آره اینو میزنیم درست میکنیم. 30 ثانیه دیگه اوکی میشه. تا درست شه. ولی جدا و شدتا من نمیدونم چرا بعد یادم رفته باشی که حافظه گوشی پر شد یا اصلا جدی. پشمام ریخت. فکرم برای من اینجوری شد. برای من درست شد. برداشت معجون. Sorry, Professor. یه دونه دیگه هم میتونیم درست کنیم. شانس موفقیت مصرف کننده رو افزایش میده. همچنین برای یک روز مکان صندوق بزرگ رو روی نقشه کوچک مشخص میکنه. چیزو باحالی. چقدر طول میکشه؟ اینم 60 ثانیه. اون 1 دقیقه. خب بریم حالا پیش این پروفسور تا این درست شه. پروفسور شاه
I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. خب تعجب میکنم که وقت مجنون سازی پیدا کردی چون بیشتر مشغول بازیگوشی با آقای ویزلی. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. Thank you, Professor Charles. I think each of us has had enough excitement. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant though. من بدون پره رو از اتاق استاد آوردم پرروزه آوردم و ریدمال کردی توش. اینجا بودم نقص فندقیه. مجنون بده. اینم از مجنون. آقا الان ما بریم پیش نتی. پیش نتی بریم و اینجا نیستش. بریم نقشه جهان بشریت. نمیشه هیچ جوره اصلا چگونه تلش هم نیست حاجی برام. آقا بعد تا اونجا بودیم یعنی تا خود نتی که باید بریم ببینیمش تا خود اون چیه جنوبی بود اسمش هاکسفیلد جنوبی باید بریم همین جوری بودو باید بریم اونجا باید سکتو بزنیم. امیدوارم که بتوانیم تا اونها برسیم و حوصله‌مون سر نره. Revelio. بگیریم. خب ما رسیدیم پس از سالها به شهر خود بازگشتیم. آقا این تو راه هیچ چیز جالبی نبود اما بهتر که اسکیپ کردیم از این جاهای مزخرف عبور کردیم. و این مشعل مزخرفت کجا ما اینو روشن کنیم تا اینجا الکی ما رو نکشونی. خوشحالی می‌بینی تا اینجا من چقدر دویدم چند کیلو کم کردم. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. موقعی که در موردش صحبت نکردم ولی امیدوارم که الان دیگه بهم بگی چرا دنبال ای بابا باید بگم. نه اگه نمیدونم. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but
perhaps understandably, would not discuss details with their student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. من یه صندوق اینجا باز کنم قبلی که کردم. What's going on here? اوه چه خبره؟ برم اونجا صندوق رو باز کنم. یه دونه دست چوب گرفتیم. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. فعلا کاری ندارم من فعلا صندوق. It's like a place right out of a storybook. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. الان این چیزایی که گرفته موزه سری بزنیم چیه دسته دوتا دسته گرفتیم گذاشتیم این چیزی هم لباس هم گرفت اوه شیت از این بهتره ولی اینو خیلی دوست داشتم قشنگتر بود بدون اینم میشه بدون شنلم سر کرد ولی این باحاله بذارم با این میریم چه چیز جالبی در نه گوی تر میشیم غریبه کمک کن غریبه کمک کنید They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. چیکار Leave her کردی؟ alone. چیکار کردی؟ This is a fast way down. یه پایین بچه جون بابا اوه این کیه؟ I'll watch the light go out of your eyes. آبا بیا جلو اوه نیرو کمکی راهنمای جادوگر به رضاسانی شد با استفاده از راهنما میتونیم نقاط ضعف و قدرت داشته مطالعه Stop right there! Take us, we can go! But don't go! I'm not going anywhere. یه پایین بابا Take this! Potato! Accio! باز پارسال Tell Rookwood to find me the یه cell. پایین Don't think you're going to get out of this. Accio! این هم از این چی میگفت؟ داره مجموع میخوریم آجی چوب رفت What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. خیلی بیشور بودن خانم Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They یعنی seemed به همه جواب پس جوری شده که الان هر جا بریم میگه چرا دنبالتن چرا اصلا طرف میخواد خوشو آب آتیش داره میزنه میخواد تو رو بگیره اصلا چرا باید بپیچونیم طرف You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin شناسی چه خاره Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures?
These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Revelio. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell and Reparo. see what happens. اینجا پنیر صحرایی میتونیم حرکتی بزنیم. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Leviosa. Accio. Reparo. Revelio. الان اینا رو حالا من دیگه چی دارم که اینو دارم نمیدونم به درد بخوره توی این لوموس. لوموس که فقط هیچ حالت چرا لویوسا. نکنم چیزایی باشه. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Oh. Incendio. شد گفتی. The flames make the pyre sink. آتیش بزنیم. چرا روشن نمیشه؟ Curious. The pyres are back where they started. اوکی. باید یه معما خیلی سوسی رو حل کنیم. Incendio. حل. آتیش نگرفت. دیگه چیه؟ با هر کی چیز میشه میگه یا ریش مرلی. با ریشش چی کار دارم خدایی ریش گذاشته بود. خب اینم از این. حالا میشه این زنه. چی شده تا؟ I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. خب ماجراجویی که تکمیل شده رفت پیکار
خب به نازم چجوری جمع کنم میره همه رو توی یه ساک چم که رفت زیبا بود جوری آدم خیلی ایزی پیزی میره این کیه؟ جاست Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. اینا رو اگه کمک کنی این همونی که باش فایت دادم اون موقع کمکشون کنم میکنم این چیزایی هم به ما میدن نمیدونم صحبتی بنماییم باش. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and time schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. بریم دیگه اینی یه دونه رو بریم مثلا شنا کنم تا کجا بریم آقا برو آب تنی چی شنا کنم این چیه اوه زحمت نمیدن دیگه خودشون دستشونو حرکت بدن بزنم در چرا مثلا چی نمیشه با تجربه تحقیقاتی نیست اوکی This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. جستجو چیزی بود حالا اوه شال پیدا کردی رفتی هم اوه یه کلاه دیگه هم پیدا کردی اینجا جادو میشه نه جادو نمیشه اونجا هم یه وولی داره میخوره اونجاست یکم اونجاست یکم اونجاست اوه صندوقچه درش هم بسته است خیلی هم کارم نمیاد اینو بگردیم این چی بود؟ این هم با صندوق یکی دیگه هم هست یعنی آها قفل این اوکی your slot are full بره خب آقا پیداش کردیم این I should let Grace know that I found her family astrolabe. چیه اون؟ یه کوره است فکر کنم کوره جغرافیا پیدا کردیم منم یا
نخوردی جالی اسکی رو آبی شب شده. این چیه؟ به دردم میخواد. خساره زالو ساره ای. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. نه مشکل خاصی Hello, Grace. نیومده ولی I خب followed باز your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? پیداش کردم. آره I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Oh. ماسکه او لولمون 10 شد 10 شنلی پیدا کردیم 6 تا این چیز اضافه میکنم. اوه چه باحاله. یه چیز دیگه هم داشتیم کلاه بدونم میبره بالاتر این شکلی شده شبیه نه این حداقل باشه قشنگتر از اون یکیه. اون چیز کنیم الان باید چه کنیم دوباره میشه نتی باید بریم شکار صفحات گم شده. او چیز جالب باید اینجا تله کنم و این دیگه سمتون چه خبر. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ما رسیدیم از سالها ما رو کش کنیم بریم سمت این لوکیشن صفحات گوز شده رو پیدا کنیم. صفحات گوز شده یه صندوق اینجا هست. سده و این باید دوتاشو پیدا کنیم. اوکی حالا فعلا این معموله باز نمیشه. چیا رو زده اینو اون هستش 19 19 چه معنایی بالایی هم 13 23 زده 15 23 19 جالبه. یه امتحانی بکنیم. ریز بکنم اگه نشد اگه نشد دیگه بزنیم واسه دفعات بعد که قشنگ فکر کنیم نمیشه و راه چاره‌شو پیدا به نماییم. صندوقچه ها باید چیز خوبی باشه چیزی که پیش میذاره اینجا داره دو تا صندوق حرفه‌ای. You there? Yes, you. I wonder if you might come. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. نیک تقریبا بی سر. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages?
word gets around amongst the ghosts. ساعت شنی امتیاز گروه. With Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. آروم میریم. چی میخوایم بریم؟ This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. حالا تو حرکت کن اونجا که تو داره میای. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. چیزی گندید. چیز خاصی نیست که نتونم. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. A student never will understand students. What could they want? Revelio. اینجا چیز جالبی باشه. صندوقچه قفل شده. It smells glorious in here. چیه؟ اینجا میتونه باشه همچین موزی که میخواد. اون که همه هرچی دم دستان رو میخوریم. حاجی فوله هرچی همه چی برداشت. There's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Revelio. چیز خاصی فکر نکنم. آجه اینقدر چی پره که هیچی نمیتونم بردارم. هیچی نمیتونم بردارم. همینجوری بار میکنیم همه میشه دیگه. اینم که هیچی. چالش ها هم که هیچی. خاصی فکر نکنم اونجا شما جویی چی لوازم سه چیزایی گرفتی. دست چوب بودش. بریم دیگه.
شد. حالا اینا ما کیف و نه کیف داره چی داره باید خالی کنیم. همینجا هیچ چیزی داره میخوره. چه داری رو؟ Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Fienke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Hell. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask? It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. We aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. A map. It doesn't appear to be connected. چیو زدی پسر من خواستم جادوه رو عوض بدل کنم. Best hang on. آن دارمش. Lumos. ای بابا چه اینجا گیر کردی بیرون. یا من چیز جالبی باشه. حالا باید چی صحبت کنیم؟ پادشیکه باید صحبت کنیم. اشتباه نکنم. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? باید بازی کنیم. Hello again. Can you help me?
Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Lumos. کلش حالا کجا پیدا کنم؟ چجوری؟ And then I would be the one to clean up this mess. Leviosa. Accio. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. یه بار پیدا کردم. 5 بار رو پیدا. I could do that too if I had a wand. Revelio. And a body. Lumos. مدت کجا میتونه باشه؟ آینش Accio. این اسکل. آها این. It won't be long now. You'll find him. So you found اینم نبود. آها دو بار. چرا خوردش نمیکرد؟ همینجا باید باشه. سر کجایی؟ I could do that too if I had a wand and a body. کدو Why did I come back? Young Jackdaw's no match for you. And then I would be the one to clean up this mess. صداش نمیبرم. دیدمت. پسر گل. بار آخرم پیدات کنم. دیگه برو رد کارت. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. صدا اومد. کجایی؟ I've never seen it played like this. صدا از دیدمت. پسر گل. اینم از این. دم شما کجا داری صحبت میکنی؟ Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. این کلا چیزه. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. منم میبینمت پسر. خب حالا باید با این یه دیداری داشته باشیم که چیکار کنیم. اون نیمه گم شده یه
کاغذ رو باید پیدا کنیم دیگه. چی میشه که اون پروفسور فیگم که رفت دنبال بازیش و حالا ما بریم جستجو کنیم این کاغذ رو پیدا کنیم، این جسدش کجاست چجوری توضیح بده. پس تا ویدیوی بعد و خفن‌تر از قبل بدرود.